É... Ali tá capítulo 2, tá? Mas no título tá capítulo 3 aí. Foi um erro meu aí, valeu? Bom, vamos lá. O jogo é excelente. Eu tenho que ir pra lá, ó. Acho que é Lestatalo, um negócio assim, ó. Vamos lá, vou pegar aqui o carro. Tá automático, local da missão. Deuses e reis. Ué, não dá pra ir? Ué, vou botar local. Ué, não dá pra ir. Estranho, será que tem que ir a pé? É, tem que ir a pé primeiro. Deuses e reis. É capítulo 3, viu, gente? Quem tá entrando aí. Não é capítulo 2, não. Que eu errei o título ali. Final Fantasy XV, hein? Jogão, hein, galera? Muito elogiado aí pela crítica. Já tem uma ceninha agora. Lembrando que hoje à noite tem continuação do The Last Guard, hein? Welcome back. Your story came to a happy end. Well, well. We owe you, Talcott. You're welcome. Not again. What's the matter? You all right? He'll be fine, don't worry. But we ought to take a closer look at this so-called disc. Then look no further than the Outlook. We can use the viewer things. No substitute for being on site, but it would be a start. Let's see what we can glean of Nock's condition. Bom, vamos lá. Sobre deuses e reis. Agora acho que dá pra ir de carro. Agora acho que dá pra ir de carro. Lestalum, o nome do lugar. Tem que ir aqui primeiro? Ó, tem que ir ali embaixo. Tem um cara aqui, ó. What a coincidence. I'm not so sure it is. Aren't nursery rhymes curious things? Like this one. From the deep, the Archean calls. Yet on deaf ears, the lugar esquisito lá. The king made to kneel in pain. He crawls. So how do we keep him on his feet? You need only heed the call. Visit the Archean and hear his plea. I can take you. We in? I don't know. We take a ride? Watch our backs. Fair enough. Let's do it. I'm not one to stand on ceremony, but such an occasion calls for an introduction. Please, call me Arden. Come with me to the car park. That's where I left my automobile. She's a dear old thing. Pales next to your regalia, but she's never let me down. So, we take two vehicles, a convoy of sorts, shall we? Did you see that over there, Noct? What about it?
All set? Allow me to do the honor of assigning your driver. I choose you. What if I ride with you? You might find the cab fare to be more than you bargained for. You drive your car and I drive mine. With that decided, let us be off. Troféu. Tem alguma cena agora. As fotinhas aí. Tá maneiro, hein? Galera, só meia horinha de gameplay aí, só pra ter uma noção desse capítulo 3 aí. Na verdade o título ali tá errado, mas é capítulo 3, Deuses e Reis. O jogo Final Fantasy tá muito legal, tá muito show, eu tô gostando bastante. Agora é o capítulo 4. Renasce uma lenda. Lembrando que hoje à noite tem gameplay aí de The Last Guard, hein, galera? Continuação da série aí, beleza? E vamos lá. Bora. Carregando, carregando. Carregando. Aí começou a bênção dos deuses. Just to be clear, this isn't a race, it is a chase. You're not to pass me. Lose sight of me and you'll lose your way. And no tailgating. An accident would spoil the trip. All right, all right. Let's hit the road already. As you wish. Drive safely now. First Galden and then Lestalem. What a coincidence, huh? Way too convenient to be a coincidence. I reckon he's following us around. But to what end? That bothers me deeply, as does his origin. It's hard for me to picture that guy in the Empire. But it's even harder to imagine him as a Lucian. I'd sooner not rely on him. But he may be our only way in to the disc. Don't get left behind. Entendi, o carro não quer andar. Ah, meu Deus. Por que o carro não quer andar? Eu não entendi. Tá demorando o load. Just to be clear, lose sight and no tailgate. All right, all right. As you wish. Drive safely now.
First Galden and then Lestalem. What a coincidence, huh? Way too convenient to be a coincidence. I reckon he's following us around. But to what end? That question bothers me deeply, as does his origin. It's hard for me to picture that guy in the Empire. But it's even harder to imagine him as a Lucian. I'd sooner not rely on him. But he may be our only way in to the Disk of Kothis. Perhaps you should have your car looked at. Entendi, cara. Entendi. Just to be clear, this isn't a race, it is a chain.
You'll not lose sight and no tailgate. All right, all right. As you wish. Drive safely now. First Galden and then Lestalem. What a coincidence, huh? Way too convenient to be a coincidence. I reckon he's following us around. But to what end? That question bothers me deeply, as does his origin. It's hard for me to picture that guy in the Empire. But it's even harder to imagine him as a Lucian. I'd sooner not rely on him. But he... Bom, galera, teve um probleminha aqui e eu não consegui acionar o regalha manual. Não consegui fazer o regalha andar. Think I'd forget? It's in the trunk. Everybody out. Aquele é um kit de reparo, pode ter que o regalha tenha estragado. Vai ser isso. Welcome. Thank you kindly. Come again. What can I do for you?
Thank you. Vamos ver se o regalho estragou, deve ter sido isso. Só o kit de reparo nele. Ah, meu regalho. Esse carro aqui não quer andar, cara. Ferrou. Vamos ver lá na loja. Comprar. Aqui, kit de reparos. Comprei. Vamos ver lá. Que eu reparo o carro. Itens. Que eu já usei? Agora não sei. Time to go. All right. Entendi. Everybody out. Aye, aye. Damn, this place is hot. Just take your shirt off. Like... You
No way. É, galera, o regalho não anda. Hey, I got muscle. You just can't see it. If you say so. Vamos ver aqui. What's the forecast? Clear skies with the temperature rising. Nice. Tem que reparar ele. Galera, eu vou tentar reparar o regalho aqui. O vídeo tá ficando já com meia hora. Eu vou encerrar aí. A próxima a gente continua o capítulo aí com o regalho. Eu vou tentar reparar ele, que eu acho que ele não tá andando manual com Notix. Eu acho que é por causa disso. Ele tá com dano. Então vamos ver se é isso. A próxima a gente continua de onde a gente parou aí. Deixa eu tentar, tá carregando. Vou tentar reparar ele aí rapidinho. Pra ver se é isso. We need to replenish our supply of curatives. Deve ser isso. Gotcha. Vamos ver aqui com a minha amiga Cindy. Se não me I say engano, we take a break. é antes pra reparar. Are you joining us? What'll it be? Be seeing ya. She's always so eager. Hey, what are you after this time? Aguenta aí, galera. Should have heard him groan when I said road trip and Lucis. Girls will be girls. Exotic Alticia's all the rage these days. I don't understand it. Just yesterday, they thought I was cool.
be after what I paid for them. About time I started saving up. I was driving the other night when one of those things popped out. Managed to get away, but... whew, Not even our roads are safe anymore. She's always so eager. I thought she might have been interested. yeah, damn right she is. Voltei, galera. Vamos ver aqui se eu tento vender alguma coisa para poder reparar o regalho. Pleasure doing business. Ah, não vou reparar o regalho aqui. Isso é isso. Se for isso. Howdy. É. Be seeing ya. Time to go. All right.
Galera, valeu aí. Passamos os minutos aí. Desculpa aí, eu descobri que deu uma pane aqui no controle e o regalho não estava correndo por causa disso. Então, no próximo vídeo a gente continua aí. Valeu? Um grande abraço, mete gameplay aí e obrigado e tchau!